வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாமெல்லாம் டெக்னாலஜி வளர்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா 100-200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ மூலமா பார்க்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டிங்க கிட்ட அவங்களோட கதையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். அவங்க அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின பொருட்களில் சிலது இன்னும் நம்ம வீட்டு பரணையில் இருக்கும். சில பொருட்கள் இன்னும் பயன்பாட்டில் கூட இருக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவு மக்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒன்றா சேர்ந்து அந்த காலத்தில் மக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்கன்னு ஒரு சில நாள் வாழ்ந்து காமிக்கிறாங்க. அவங்கள தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த குளத்தில் மீன் பிடிக்கலாமா, ஆனால் திரும்பவும் குளத்திலே விட்டுணுமா. சும்மா பொழுதுபோக்குக்கு மீன் பிடிச்சி விளையாடலான்னா இங்கே வந்து விளையாடலாம் போல். ஆதி காலத்தில் காட்டுக்குள்ளே தான் மக்கள் வாழ்ந்ததால் இங்கேயும் காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக தான் இருக்குது அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு. நாங்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்குமே ஒவ்வொரு டென்ட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாமா. பாருங்கள், நம்ம அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். எல்லாருமே டென்ட் போட்டு தான் அதில் தான் இருக்காங்க. இங்கே 3 நாள் இருப்பாங்களாம். இந்த டென்ட்டில் இவர் இரும்பு பொருளை செஞ்சு விற்கிறாரு. இவர் என்னென்ன பொருளெல்லாம் செஞ்சு விற்கிறாருங்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்களேன், இன்றைக்கி வந்துட்டு ரொம்ப வெயிலாகவும் புழுக்கமாகவும் இருக்கிறதால இவங்க அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே பனவோல விசிறி, அது மாதிரி விசிறி வச்சு விசிறிட்டு இருக்கிறாங்க. இது பாருங்கள், இவர் கடப்பாரை செஞ்சிட்ருக்கிறாரு. இதே மாதிரி கரண்டி, சுத்தி, இடுக்கி, இது மாதிரி எவ்வளோ பொருளை செஞ்சு வச்சுருக்கிறாரு. இங்கே சுற்றி பார்க்க வரவங்க இங்கே வந்துட்டு போனதுக்கு ஞாபகமாக இவர் விற்றுட்ருக்கிற பொருளில் ஏதோ ஒன்று வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இது பாருங்களேன், டீ பாட்டு, பால் இது தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுட்டேன். இது உள்ளார இந்த உட்டன் பீசஸை போட்டு பற்ற வச்சுட்டா இதில் நமக்கு டீ ரெடி ஆகிடுது. ஸோ நம்ம அழகாக என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கேப் வழியாக அழகாக நம்ம ஒரு கப்பில் டீ ஃபில் பண்ணிக்கலாம். வாட்டரோ தண்ணியோ எதாக இருந்தாலும். இது பாருங்கள், அந்த காலத்து வாஷ் பேஷனு பக்கத்துலேயே பாருங்கள் சோப்லாம் வச்சுருக்காங்க. இப்படி தான் மக்கள் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்திருப்பாங்க போல். இந்த சோப்பு சிகரெட் இது கூட பாருங்களேன், சோப்பு வச்சுக்கிற பாத்திரம் இதுவும் சரி பீங்கானில் தான் இருக்குது. சோப்பே பாருங்களேன் அந்த காலத்தில் தயாரித்த மாதிரியே இருக்குது. இந்த உக்காரக்கூடிய சேர் கூட பாருங்கள் விலங்கோட தோலில் தான் வச்சு, இங்கே உட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு மேலே சாஃப்ட்டுக்கு அனிமலோட தோல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கேயும் பாருங்கள் அதே தான், உட்டு தான், ஆனால் சாஃப்ட்டுக்காக விலங்கோட தோலை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேரில் குஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த காலத்திலலாம் இது மாதிரி அனிமலோட தோலை தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க போல். அதான் அங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. And some people will substitute the meat with carrots or with like parsnips or something like that for their other staples. Same with roti and that soup. Chickpea and it. So it's nice, healthy one. It is. Yes.
நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். 100-200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் எது மாதிரியான உடைகள் அணிஞ்சிருப்பாங்களோ அதே மாதிரியான உடைகள் தான் இப்போ இவங்களும் அணிஞ்சிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா, காட்டுக்குள்ளே வனவிலங்கு தன்னை தாக்க வந்தாலோ இல்லை அதை நம்ம வேட்டையாடினாலோ வில்லம்பு பயன்படுத்துவாங்க. அது கூடவே இன்னொரு ஆயுதமும் பயன்படுத்துகிறாங்க. இதுக்கு பேர் தான் டேமஹாக்குன்னு பேர். இது சாதாரணமாக தூக்கி எறிஞ்சாலாம் இதுக்கான பலன் கிடைக்காது. அதுக்கு முறையான பயிற்சி வேணும். அதை எப்படி எறியணுங்கிறது தான் இங்கே வரவங்கிட்ட அவங்க செஞ்சு காமிக்கிறாங்க. Meow. But this piece of wood here is hickory. Yeah, hickory. This one over here is ash. Okay. Now this is the first one I've ever made out of hickory, so I don't know what's going to happen. It could either work really good or you can make kindling out of it. It's one or the other. That makes it little pieces and make firewood because it won't be any good. But you just shave it and just slowly shave it off. And I saw the most of it out at home on the saw, and then I finished it up with the draw knife and get it smoothed up. And it just takes a lot of time, and you got to be careful to watch what the grain in the wood is doing. Every once in a while, it'll grab a hold of it, and then it'll make a big mess. But you got to be just on this one here. Now if I turn this knife over this way, you'll see the taper on the knife. Okay, that's the control side. If I really want to take a lot of wood off really fast, I would do it this way. See, it just digs right in. But if I want to take just a little bit off, I turn it over. Then I control it by leaving it rise on this edge. So it just sets on the edge and I control how much is coming off of it. Then I make little curls. Little curls. So how many days will it take you to make this bow? I don't do it for a time. I mean, I don't set in a workshop and make it, but probably if I did, it probably would take a good month of at least, 8 hours a day. But I don't do it. I only do it out here. This one here, that took me over 3 years to finish that one. Just coming out here and doing it. Oh, it's just for decoration for fun. It's not a fake rat. It just dresses him all up just for fun. That's my pet. That's his pet rat. Don't mess with my rat. He does like to get scratched between the ears. Very soft. That one there, I get some sandpaper and sand it down. But this one here, I got a little bit more to do, and then I have to. How to find that? Oh, this is That machine. it's like How it's working? a clamp, and this is called a shaving horse. Oh, shaving hands. Years ago, they used them in factories to make chairs. All the round rods and stuff, they would set in the factories. Whole rows of these, and men would be sitting there. It's not like going to, but you can't. Years ago, you couldn't go into Home Depot and buy a dowel. Home Depot. Oh, yeah. Yeah, you know what I'm saying? They had to make anything that was round or something like this that was curved or something. They had to do it by hand, and this is what they used.
இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஊரில் இதுக்கு பிஃபோர்லாம் நம்ம நெட்டு தான் தனியாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதில் உட்டிலே உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. Put it back on. It covers it up so that most people wouldn't know that there's a bolt in it. No. I hide it. Yeah, good. Yeah, hide it. First it was like straight, but now it's getting curved. Cut it. Shave it all out. This is one piece of wood. One piece. இந்த டெண்டில் மலையிலேருந்து எடுத்துடக்கூடிய மலை தேன், மெழுகுவத்தி, அந்த மெழுகுவத்தி ஏற்றி வச்சா அது காற்றுல அணையாமல் இருக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடம், அதை விற்கிறாங்க. கொஞ்சம் மிட்டாயெல்லாம் விற்றுட்ருக்காங்க. On the team side is fine. Longer with a needle, you would take the next row of beads that's in your pattern and string it on here, and then we'll have the right beads. Like a double lolly. You ever had sweet tarts? It's like sweet tarts. Oh, you guys are You're welcome. So, do we know on which century that made? Huh? On which century? Well, they're still made now. Well, they so- would have made them back then if they Yeah. had known about them. Yeah. So. Mom, எனக்கு கட்டிங்க No, no. Okay. Oh, no, and these are for sale. That's to walk on deep snow so you don't sink all the way down. And you walk on the snow and it's just much easier to walk instead of sinking way down. They use those in the mountains and up north in Canada, Alaska, and all the any of your Rocky Mountain states where they get a lot of snow in the mountains. That's what they use. And they still use them today. They have some modern snowshoes that are made of aluminum. They're lighter weight and they have the webbing and everything, but these are the old way of doing it with the wood and the leather webbing. Yeah. They would take the leather from the hide of the animals to make those. Yeah. No, I did not. I would have liked to. These are period correct. And when they traveled in the wagon trains and stuff, everything had to be compact. So whatever they made had to fold up. So this will fold up. Okay, you ready? It's very comfortable to take. Now you can lay it down and put another one on top of it. You only got so much room in your covered wagon. You have a lot of room. Yeah, space. This Lot of space. This table folds up exactly the same way. It's just bigger. Yeah. I made it bigger. Wow. This folds up exactly like that, and I just lay it in my trailer. Everything lays on top of it. You just got to make sure that it's tight, because if you set on it and it's not, ooh, Like a butter. it hurts. And this one, it's got a, I'll take it out there. I'll pick it up. Get out here in the open when I got a little more room. This is a headrest because it comes off so your head don't snap over the top of that. Uh-oh. But this comes apart. Again, you got to make it so it can fold up so you can travel. And this goes in here. And it's ready to travel. பாத்தீங்களா, நம்ம சாஞ்சி உட்கார்ற சேரை எந்த அளவுக்கு ஈஸியா கம்ஃபர்டபுளா அவங்களோட கார்ல எடுத்துட்டு வர அளவுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. அதுக்கடுத்து எடுத்துட்டு வந்து இங்க போட்டு அது எவ்வளவு மக்கள் என்ஜாய் பண்றாங்க பாருங்களேன்.
அந்த உட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஷைனிங்காக இருக்குது. ஒன்று ஒன்றும் நேச்சராக இருக்குது. Can you reassemble again? Right? Yeah, it's very comfortable for me. Let me put the backrest on so you don't get your head snapped on. Right, like this. இங்க பாருங்க அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. என்னோட பையன் உட்காந்து நிற்கிறான். You still want headrest? I don't want headrest. Thank you so much. Okay? Yep. And this has got இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு உட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று ப்ளூபெர்ரி, வால்நட்டு, செர்ரி, ஆல்மண்டோடது, இது மாதிரி ஒரு உட்டையும் அதை ரெடி பண்ணி வச்சு இந்த சேர் அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதில் உட்காந்து யூஸ் பண்ணுற பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் உட்காந்தா கூட நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இருக்காது. உட்டுங்கிறதால நமக்கு லைஃப் லாங் வரும். அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நாம் அமெரிக்காவில் நம்ம ஊரில் ட்ரக்கில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியே இப்போ ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். வாங்க நீங்களும் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடச்சிடாது. நாங்கள் வந்து ரொம்ப லக்கின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. வரலாம். Hope you enjoyed yourself. Exactly. Yeah. When they have a run and stuff, they have somebody in charge. I'm considered like the bushwick. I organize it, try to get the people to come in for traders and everything. So all the guys and women that come from the mountains come down, like they were telling you, for the merchant stuff. So every year we go to a different place and set up so people can trade all their stuff, because mountain men don't have no stores. They come down to us to buy and trade. They got to have salt. They got to have also the salt they use to tan their hides and stuff with. And, you know, they got to have black powder to shoot their guns and stuff. Their clothes get bad. They have to have new clothes and stuff. So they go down and see merchants, and then they trade and party and so forth. But they do it once a year at a specific place, and they all come down and just to get new stuff and trade all their hides in and get stuff for the next year. And then they go in the mountains and they stay there for a whole year. And they live off the land. நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டேங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னும் இதில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதை எங்களால் ஒரே வீடியோ போட முடியல. அதனால் நான் பார்ட் 1 பார்ட் 2வாக பிரித்து பார்ட் 2ல் வேறு என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம். மீண்டும் சந்திப்போம்.